Okay, so we're gonna try some things here, which are which will be more focused on my work along with what I'm doing and everything. So I hope it will be beneficial for you too, like for getting your work done. And I just wish it should be right. That's right. And the more important thing is that there is the work that we are supposed to work on the daily basis without fail, right? So without fail is the thing which is should be more, be like now I'm more into such as doing my work stuff with the time and not to talk much, right? So just I will talk up to 5 to 7 minutes to get ready the task what I'm doing here. Then we'll start our work, right? At the same time. So yeah. So let's try to do the task which is necessary for us to be done. But I am the one who is continuously saying that we should not do this, we should delay this task. Or, it's been 2020, it's about 2027, and deliberately saying the same thing and repetition from 2024, right? That's about 3 years, and since I was not consistent with the only thing that harsh that's the only reason why not any result is being here. It simply means I'm not having any result is only a reason that I was not. So rather than doing gosh regular you should put awareness on one side.
Just what they so you said not this. Now let's get the music thing actually us to this song plus not where I'm thinking of so you definitely will start priority is something where will do this part can article having performed I is something not really like I should leave some like this. I get some rewards of listening to Canada for the private company. Yeah, just let me just video. Mark on and and I'm to see what exactly is going on there, what exactly is going on, then history knows that they are very I look yeah, I don't know exactly the right but so I just so okay, so there is actually the numbers finally. I can't really do that. I will not do. I think that if I switch to Hulu, I will have a amazing edit video where my device now
I just really mentioned something too. Sure, I was you will check it out, then you will start to what's your concern I'm not investing my time. I'm people by watching the style for that, but I'm sad to look see, that was the only reason why I was thinking like that. So, it is difficult to resolve this issue. We're supposed to have like this. As my laptop, now. But थोड़ा सा चाहिए अभी वर्तमान No, it's okay. And see, the very first thing is that I am a person who actually been applied with actually working, not let's say working, but I'm a person who is actually who applied on that, you can say that on your data policy, right? So I mean, I have applied and now I have to stick with that. And strange thing is that most of the syllabus of the university, I am not aware of that, right? So the very first thing I will do, is will try to know what exactly the syllabus is, the very first thing. Although I have, but I'll try to read them out, all the syllabus out so that so that I would be able to, recall, or you can say, you will just listen at least what exactly the syllabus is, and I will try to record for my laptop screen, and will try to put all the syllabus there in, there in YouTube channel also, so that in future I will not require to read it out. I will just do one thing, which is open the YouTube channel, my YouTube channel, my own, and I will read it out. Although I can go in any YouTube person's channels, just watch it out, but I want the material should be mine. That's why. That is the only reason, right? So yeah, I'm gonna do this. Is writing and making video of that syllabus. Then we'll try explaining what exactly the syllabus is. And I do have some like syllabus coverage things, such as books of 9th and 10th class, right?
And I really feel that I don't know much about anything, but if we'll try to work on ourselves, it should be easier for if you go or if you do things for a longer period of time, you can be the one who knows at least few things, right? So I'm going to restart this timer, and my aim for today is at least sit for at least 6 hours, right? I'm going to start it, and I will not be leave. I will not leave this sleep before 6 hours. Okay, so I'm gonna start it out. Yeah. Hi. Here we're going to work on. We'll try to know what exactly the syllabus of literacy, PET, right? And we'll try to know what exactly the syllabus is and how we're gonna work on that, right? So for sure, definitely we should be working on this and future. But right now we'll be getting what exactly the syllabus is and what exactly and how we're gonna tackle the syllabus, right? Okay, so as we say that this is actually the syllabus which is being released by the your your government or Uttar Pradesh Adheenast Seva चयन आयोग your जहाँ से syllabus जो इंस्टीट्यूट हमारा इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा रही है उसकी साइड से जो सिलेबस रिलीज करा गया है वी आर actually doing it, right? So the very first topic that we are supposed to cover is Indian history, and in Indian history, uh, syllabus is Sindhu Ghatic Sabhyata, Vedic Sanskrit, Bauddha Dharma. That is what are the bio, biography of Gautam Buddha and what are the like what things, what are the अच्छी बातें जो उन्होंने बोली है और हमको उनको पढ़ना है, right? And then we will be working on, we will be knowing, we'll try to know what exactly the Jan Thomas and Mahavir, their his life story and process. Then what exactly the Maurya ones is and who was Ashok Chakra, Ashok Mahachakra, Samrat Ashok, गुप्त वंश जिसमें हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे. Then it is have Harshvardhan, Rajput, Mughal साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अब से I don't know, it's just the syllabus is important and let's see what exactly will be the things. But right now we'll start what exactly so British Raj का अभिदय I guess is how British started ruling India and what was the uh, first independent period of IBM and then second जो ब्रिटिश गवर्नेंस की सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा है हमारी इंग्लिश सोसाइटी में राइट. देन सेकंड टॉपिक इज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन which is Indian national movement. What are the different movements out there? स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें हमारे महात्मा गांधी और अन्य लीडर्स की जो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह राष्ट्र. फिर उसके बाद है इंडिया एक्ट जो कि 1937 में था 1931 में था उसके बारे में पढ़ेंगे. देन भारत छोड़ो मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र नेताजी के बारे में हम भी जानेंगे.
देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज भूगोल विच इज जियोग्राफी एंड उसमें हम ट्राई टू नो व्हाट आर द नदी एंड नदियों की घाटी एंड भारत और विश्व की वर्ल्ड मैप में भूजल का संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद के बारे में जानेंगे, मरुस्थल और शुष्क वन के बारे में जानेंगे, वन क्या होता है, will also know the mining minerals and all. So नेक्स्ट विल ट्राई हमें जानना है भारत और विश्व के राज्य मैप के जोग्राफिकल व्यू के बारे में, आंतन जलवायु और मौसम का टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन, हाँ, और प्रभाव कहाँ कहाँ जनसंख्या प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ रहती है, कैसे कैसे उसका राइज हुआ, राइट। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी, जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है। 1947 से 1991 तक की जो इंडियन इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, सच है जिसमें कितनी योजना आयोग, पंचवंशी योजना, विश्व अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लूड, and then we have बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार के बारे में जानेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट है 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम सिंपली एज एन इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल हिस्ट्री है एज क्वाइट डिफरेंट, एंड 1991 से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। और उसके बाद 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए उसके बारे में जानेंगे, विच इज बेसिकली 2014, विच इज मोदी के आने के बाद में क्या क्या हुआ वो उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कह लो या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके will learn about what exactly the Indian Constitution is, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और उनके लाइक बेसिक राइट्स और कर्तव्य क्या होते हैं, संसदीय प्रणाली के बारे में जानेंगे, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित राज्य का क्या संबंध है, और न्यायिक ढांचा सर्वोच्च हाई कोर्ट और उच्च कोर्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें जिला प्रशासन के बारे में भी एक चैप्टर रहेगा। भाई कितना लंबा सिलेबस है। देन वी हैव स्थानीय निकास और पंचायती राज, भाई मेरा को याद नहीं हो रहा है सिलेबस ही। ओके ओके फाइन फाइन। सो ये जो हमारा था अभी तक वो एसएसटी का पार्ट था, जो कि क्लास 10th की एसएसटी में इतना सिलेबस हमारा हो जाता है, कवर हो जाता है, उसी को हमें यहाँ पे देना है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने हाई स्कूल के बाद हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, और ये इतना सिलेबस तो मेरा पढ़ा हुआ ऑलरेडी हाई स्कूल तक का है। तो ये बेसिकली हाई स्कूल तक की हिस्ट्री जो हमें एसएससी बोलते हैं जिसको, वो आएगी, और उसमें ही सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारा उसी में कवर हो जाएगा, राइट। फिर देन विल हैव टू लाइक next entire next subject is Sammanya Vigyan, which we call general science. And in this general science, we're gonna have 9th and 10th high school, like high school, only high school level की physics is required, high school level की chemistry is required, and high school level की ही bio is required out there, right? देन नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जिसमें हम होल नंबर और रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा परसेंटेज के बारे में जानेंगे, साधारण अंक गणितीय समीकरण के बारे में, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक और घात क्या होते हैं, औसत क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बस इतना सा। हाँ, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक दिन का सिलेबस है हमारा, राइट।
एंड देन हमें हिंदी के बारे में जानना है। हिंदी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, सो वी विल बी गोइंग थ्रू, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसे हम बहुत लंबा लेके जाएंगे, 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो 2-3 दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको रिवीजन करेंगे 7 डेज तक, ये अच्छे से रिवीजन करेंगे एक एक घंटे से। सो इट इज़ अ जनरल हिंदी एंड इसमें हम संधि कितने प्रकार की होती है यार, ये मेरा 7th क्लास से मेरे को अभी तक याद हो गया, सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था, मैं अभी भी पढ़ा सकती हूँ उसको। अगर संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड, then स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, some should, this is something uh, different. Some should, I think is a homophonious को बोलते हैं, some should, तो सुनने में एक जैसे होते हैं वर्ड बट उनकी मीनिंग अलग होती है, राइट। एंड देन मुहावरे, आइडियम एंड फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, बहुत सारी होती हैं इसमें, लगभग लगभग हम 300 के आसपास या 150 तो 200 कवर करेंगे, 150 से 200 कवर करेंगे और उनको यूज भी करेंगे। ये हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आ गया। देन सामान्य अशुद्धियाँ, जिसमें मैं आज तक रो देती हूँ, लेकिन मेरी हिंदी की अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, कभी कभी हो जाती हैं, जिसमें संधि और में ही होती हैं। देन विल डू लेखक और रचना गद्य पद्य, इसमें इतनी सारी लिस्ट होती है, इसमें कौन किस लेखक ने, किस राइटर ने कौन सी गद्य लिखी है, कौन सी पद्य लिखी है, क्या लिखा है, कितनी रचना लिखी है, भारतेंद्र सिंह हरिश्चंद्र कौन थे, ये वो ब्ला 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 ब्ला, सूरदास, सुर की आंखें। तो इट एक्चुअली अ लवली सब्जेक्ट। सो मेरा अभी तक तो सबसे अच्छा मेरे को ये चीज़ लगी कि भाई हिंदी है इसमें। हाँ, कितनी खुश हो गई यार मैं हिंदी सुन के। जितना खुश मैं हिंदी सुन के हुई हूँ उतना दुखी मैं इंग्लिश सुन के हुई हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत गंदी है। You may be able to understand me what, how I'm saying. Like, I'm actually talking in Bihari accent, and I am not from Bihar, but since I'm unable to talk in English, I want in English. My accent is Bihari. If people say that your accent is Bihari, and are you from Bihar? Like people usually से बात करके they usually ask me, are you from Bihar? And I say that not exactly I'm from Bihar, but yeah, Bihar is I live not more than 500 kilometers apart from my home. So you can say that I'm Bihar actually. I'm on my. So next is Bihari, no. Next is English, right? So English is actually very language जिसमें English जो बोल लेता है उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोला जाता है बोला जाता है। And yeah, exactly. English is something respectful language. It is basically international language, right? So we are supposed to work on English grammar and unseen passages, right? So unseen passages will not be, if we basically what we call an RC, it will not be tough. It will be kind of as in the whole syllabuses of high school to between high school and intermediate, so it will be that sort of thing, right? Then we have to go with logic and reasoning, which is I am it is Rahat means LCM and HCF, right? Our doing what is LCM and what is HCF. LCM and HCF, and we will cover all this stuff in English, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। We'll try to work on Hindi too, जिसमें ज़्यादा समझ में आएगा we'll try to manage. तो मुझे भी syllabus cover करना है, मेरा भी एग्जाम for EBS में हुई है, right? After see, it's the grammar ranking is I think uh, I don't know what we call this thing, which is grammar ranking, right? Then we have to work in sambandh relation, right? Relations such as blood relation and everything. Then we have urban out, which is समूह से भिन्न को अलग करना, which is urban out. Then calendar और घड़ी, calendar and clock, कारण और प्रभाव, reason and effect, is it? Maybe I don't know. So कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें संख्या और अक्षर दोनों की कोडिंग और डिकोडिंग करना है। देन निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, आई थिंक आई डोंट नो। So these two things are
I think if this happens, then that will happen. Kind of questions are nigam atma, nigam natma, right? Then we have current affairs. Okay, this is actually the toughest part of the syllabus because no one knows what what exactly it is. We have this notification goes out in June, right? June 2026, and so we are supposed to like extract or have the like current affair of January 2026 till the exam happens, or might be last year. I don't know who knows what exactly will be happening for next year, right? So we have to wait current affairs. And मैं मुझे लगता है मैं current affairs कहीं और से उठा के लाऊंगी, proper लिख के लाऊंगी 3-4 pages का current affairs, फिर यहाँ पर आके रिवीजन करूंगी. Maybe it's required, like if you want to learn something, then it's enough to do that. Okay, so उसके बाद next subject है हमारा जागरूक जागरूकता, राइट? इट इज जनरल अवेयरनेस. इसमें हमने लॉट्स ऑफ थिंग्स करना है. थिंग्स जस्ट कोई मेरे को ये बताना जरा कि करंट अफेयर और भारत पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, सो इट इज एक्चुअली स्ट्रैटेजी, राइट? Strategic and dynamic GK. Right, we have to work on that too, which is one another country, their राजधानी और मुद्रा. Then भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानी, and who are the theme of those countries, so the state or केंद्र शासित प्रदेश, and who are the राज्यपाल of the state. प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, and थोड़ा उनके नाम, राइट? देन भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के आ सकते हो भाई, यूपीएससी क्यों दे रहे हो? Okay, so we have to like study all the good stuff too. Then we have to go to the national, international deals. Then world संगठन, world organization, उनके headquarters कहाँ हैं? Then we have to work on. We are supposed to know the what are the Bharatiya Paryatak school. Then we have to like study about different states and their kala and their संस्कृति. Then Bharat और विश्व contemporary भारतीय अनुसंधान संगठन, research, Indian research organization, Indian research organization के बारे में जानना है. Then we have to study what are the famous books and their writers, and which books are right. Okay, and उसके बाद हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है. And then we have RCs in Hindi, which is a padyansh, and then paragraph related questions, and then tabular questions, right? So this was actually the syllabus, and इसमें हमारा जो नोट्स दिया गया है, दिया गया है 1 to 9 में अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित पढ़ाई का स्तर राष्ट्रीय एनसीईआरटी की बेसिस में सेकेंडरी और लाइक 10 to 12 लेवल का होगा 1 to 9 में. तो 1 to 9 में हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मोमेंट्स, राइट? Then geography, then we have economic, then we have constitutions, then we have general science, current affairs, elementary arithmetic, and general Hindi, along with that national general learning. So basically जो main part है इसका डायनेमिक स्टैटिक मेन पार्ट है, वो हमारा 9th 10th 12th लेवल का होगा. Then we are told that the more of the examination will be MCQ based, and for negative there will be a negative mark, right? So this was the actual syllabus, which was for which is actually a syllabus of UPWC PET, right? प्राथमिक primarily eligibility examination, right? And this will be of 2 hours, and its whole marks are 100, right?
So this was actually the syllabus that we had discussed, and now we are supposed to sort of like अगर हमने syllabus discuss कर लिया तो at least इसको start करना ही पड़ेगा. So no, we are not going to start it from right now. We'll first we'll try to do some other tasks which is necessary. Maybe we will start it. I don't want to chillana right now, okay, but we have to do it. Right? So this is actually the syllabus of UP to chemistry. Hope ये syllabus आप याद कर लेंगे पेपर देने से पहले तक शायद मैं भी याद करूँगी पर डेफिनेटली 50% सिलेबस तो मुझे याद हो जाएगा 50% का बाद नहीं करेंगे राइट so this was the time this was the time it's really frustrating thing ayappa ayappa okay so पता नहीं क्या निकला हिस्ट्री निकली है यार इतना इतना अच्छा दिन है मेरा मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है बट वी हैव टू स्टडी I don't want to study हिस्ट्री यार हिस्ट्री कौन पढ़ता है यार कुछ नहीं याद होता इसमें so but we have to do alright so we since we are supposed to do this so we'll do थोड़ा सा काम कर लेते हैं मतलब अपना देख लें कि सफाई पूरी चल रही है और नहीं चल रही है then try to make stuff like so इस पे कौन हिस्ट्री होता है मेरा सारा टाइम तो इसी में चला जाएगा मुझे प्रोजेक्ट भी करना है लीड कोड भी बनाना है लीड कोड भी करना है बनाना है प्रोजेक्ट बनाना है लीड कोड करना है और फिर उसको समझाना भी है फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन करने हैं फिर मेरे को सिस्टम डिज़ाइन करना है इतना सारा तो है पढ़ने को उसके बाद मैंने ये पेट का एग्जाम पढ़ा है कुछ कुछ भर दिया अब भर दिया तो सिलेबस कंप्लीट तो करना ही होगा ना आई डोंट हैव एनी अदर सो या let's put it down here we are supposed to do the task, right? So the very first task is task as actually I'm going to revise everything out there, right? So the very first thing that we are going to revise is we should be. I'm not going to make any notes right now, right? So we're going to study history, SST history, and we'll try to note down the neighboring and I'll just write them out and we'll try to know what exactly we'll try to recall we'll try to read we'll try to छाप देना है दिमाग में right so the very first thing is जो हमें दिया गया है एशियंट इंडिया हिस्ट्री में अभी हमने देखा इंडिया की सबसे पहले हमें पढ़नी थी राइट सो इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया दिया गया है मतलब जो हिस्टोरिक पीरियड से पहले वाला मतलब बीसी वगैरह जो पीरियड्स होते हैं उनकी बात हुई है so it says that ancient history can be divided into different periods according to the tools used by the people then right so it says that our history actually like our past time is actually divided by different like divided into different periods and by the you know or by the tools that are used by the people at that time they tools that they were using like fighting and for their food, for maintenance, for their livelihood, right? So to be able to live, to be able to have a life, not like शिकार ना हो जाए और अपना खाने का बनाने के लिए what are the different tools they were using out there उसके बेसिस में हमारा जो एशियंट हिस्ट्री है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं The very first is the Paleolithic भाई अंग्रेजी का वो दे दी मेरे को नहीं आती है okay. Paleolithic period. Paleolithic period is actually a old stone age, right? Old stone age, right? Yeah, actually. Wow. Yeah. So Paleolithic stone, old stone age period. There is this is actually a time of 5 lakh BC to 9000 BC. The period is actually called Paleolithic. Paleolithic.
Paleolithic age, Paleolithic age, yeah, Paleolithic age. Then we have Mesolithic age or Mesolithic period, which we call Middle Stone Age, and this period was of 10,000 BC till 5,000 BC, 4000 BC, and then Neolithic period is New Stone Age, which was 4000 BC to 800 BC, and then we have Chalcolithic period, which is Copper Age, and which was 1800 BC to 1000 BC, and the last is Iron Age, which is the current age, right? So this was actually our history, our past, our time. Our period is actually divided into five different parts, and the very first part is Paleolithic period, which we call also as an old stone age. Then we have Mesolithic period, which we address as a middle stone age. Then we have Neolithic period, which we address as a new stone age. Then we have Chalcolithic period, which is copper age, right? And then the current age is urban age. Okay, so it is actually how they use is things for their tools, for their war things, for their things that they use for fighting and all that, right? So it says that the Paleolithic culture of India developed in the Pleistocene period. Pleistocene period. Okay, so I got a new term, and I think I should write. I'm not going to be first details. So Pleistocene period, and Robert Bruce Fourth was the first to discover the Paleolithic stone in India in 1863. The Paleolithic stores in India got a boost only with the coming of the 8th Cambridge ex- expedition in 1935, led by D. Terra and Peterson, right? The tools were usually made of hard rock, which we call quartzite, and therefore Paleolithic man in India is also called quartzite man, quartzite, quartzite, quartzite man. It was basically a hunting and food gathering culture. Plain means old and lithic, which means stone. And the Paleolithic age in India divided into three phases. The Paleolithic period is also divided into three phases. First phase is early or lower Paleolithic period, which was 5 lakh, thousand, 5 lakh BC to 1 lakh BC. It covers the greater part of its age, and its characteristic feature is the use of hand axes, canal, and chat choppers, right? Then we have Middle Paleolithic, which is 1000 BC to 43 BC, and the Middle Paleolithic culture is characterized by flex, the principal root tool, or a variety of blades and points and scab over of the flex. That's really dumb. How would I be able to read it? I was just it's just 35. It's just 28 minutes, and I can let it read it. Sorry. Oh, so I should read, but without being louder. Being loud in system design, and I can't really any use for this because it's really, really, I really feel like finishing.
right.